suñ fa jógee dañuy nuyu ki nga xam ne tey moo nekk madame Anna Camara Kande moom itam mu ngi si jotaay bi fii dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax suñu fa jógee dama bëgg ngeen tàccul ma ki nga xam ne moo nekk madame Asanatou Diallo Kande moom itam mu ngi si ndaje li fii dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax mbokk yi suñu fa jógee dañuy dem si ki nga xam ne ba mu doon metti si biir Gambia si 2016 moo taxaw ngir Gambia génn si coono ba mu doon metti 2016 dafa taxaw simeeku ba mu doon metti 2016 dafa taxaw ngir jaay bakkanam pour Gambia nekk si jàmm ba mu doon metti 2016 dafa jël alalam dugal si réewi Gambia pour Gambia génn si coono ba mu doon metti 2016 dafa sumeeku jël taxawal parti pour Gambia génn si coono ba mu doon metti 2016 dafa taxaw wax Gambia dégg ko ba mu doon metti 2016 dafa génn mu wër Gambia yépp pour wax askan bi dégg ko pour wax nit ñi xam lan moo war a dox si réew mi mu wax nit ñi xam lan leen war a jëriñoo si réew mi mu wax ngir Gambien si yépp xam ne dëgg rek moo war a dox si biir réew mi fii kon dañoo ñëw nuyu ki nga xam ne tey suñuy wax politique si biir Gambia dafa saase moom mooy ki nga xam ne moo ko waral dañoo ñëw nuyu ki nga xam ne su jigéen ñi di am doole si biir Gambia si wàllu politique moom moo ko waral dañoo ñëw nuyu ki nga xam ne tey bu ndaw ñi di am doole si biir Gambia moom moo ko waral dañoo ñëw nuyu ki nga xam ne In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. Alright. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But Don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money.
thinking of owning your dream homes, EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Agada. Mbijan aganya. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyingi. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ah, sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah service o tariaka. Ah, mbare ki janna nun kunu bara tariaka. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong labe to. 56 branches mola sota Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kono kiya bele. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto ni kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mani domorol dil fana beteat. Gambia dawda yalo ma fa kendol sotale je. Ha wo mo yo diat ha. Apelenta baraka ni na lafta nyelen kendol e binaji. Yalo bukani la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Support of the leader of our political party, Honorable Mama Kairaba Kande. In today's gathering, we would like to focus on all the many good works we have done since inception, while thanking you all for being loyal supporters to our party. You have all chosen to be part of this party because of our mutual understanding and cooperation as a family, and also our mutual passion to growth and development. Your passion helped us all to come together as one, and the energy we create as one also allow us to achieve our individual as well as our collective goals to a party. Like I've always been saying, we need you as much as you need us. And this is why we are so happy to have you join you here in Farafenni. In my capacity as Honorable Councillor of Farafenni, I can brag about the many success development projects that through the help of Mama Kande and other political militants, I was able to bring to this community since I came into office. While time may not allow me to go through each of those achievements, I still deem it necessary to mention the following initiatives. As they always say, to whom much is put, I believe much is expected. A borehole at Mutani Dara Abdu, a borehole at Jigimar, though it's not in my ward, but development has no boundary. A borehole at Kerr, extension of water pipes to Jamagen, costing an amount of 146,000, and 120 compounds benefiting. 54 rakes donated to 2nd Infantry Battalion,
to organize set-setals, construction of homes, that is sleeping police, along the posted highway to reduce accident rates within Farafenni. 3,000 bags of rice, whole region, for disabled, blind men, etc. 160 street light bulbs to the entire area. Construction of mosque at Murtani layout. 4 wheelchairs to disabled. 40 dustbins to market areas. I sponsor a trophy at Yala Tankunjala costing at $10,000. Sponsor a trophy at Sabah Sanyal costing an amount of $10,000. Big air condition capacity of 40,000 people in a hall. Road rehabilitation and other set-settles, etc. In these next few months, you will be getting to know more about the future plans we have for the people of Farafenni and the Gambia at large, under the leadership of His Excellency Honorable Mama Kande. I hope that this will prove to be memorable and fulfilling on you, while the plans will sound exciting as they had always been. These are, of course, not the only things that are important here to us. You will also be benefiting from an administration that promotes unity, diversity, hardworking, empowering women, youth development, etc. Well, I think that I have gone on long enough. I need to leave some time to other members to come to introduce themselves here. I thank you all for your kind assistance. Thank you. Thank you so much, Honorable Papa Tunkara, for the wise statement. Definitely, we also want to thank you for the relentless effort you have been rendering this party since you became the councillor of Farafenni Ward. Honorable Tunkara, ñu ngi laa gërëm si kaddu yu rafet yooyu. Soo gisee wax bi lu si ëpp yëpp ñu def ko si local language parce que dañ jàppane tey nekkul ne ñu fi toog ñëpp ñoo dégg anglais. Therefore suñu waree jël anglais bi rek toppa ko ñooñu noonu duñ xam lan lañ bëgg a waxtaan te GDC dafa nekk parti bu tëddee njaxaanaay lii moo tax di ngeen gis ñuy jaxase English bi ak yeneen local languages yi parce que GDC daf fi nekk pour seen njëriñ su loolu passé ñu ngi oo Maram Seka mu ngi jógee Kerr Alaaji Kurang Jokaadu dafa cross capet jógee NPP ñëw fii nga xam ne mooy GDC taaju leen loolu. Next on the itinerary ñu ngi ñëw oo kii nga xam ne mooy njiiti GDC si ñaari at yu passé yi yëpp nga xam ne góorgóorloom ak taxawaayam pour réew mi jëm kanam moo tax lii tey mu mun a egsi fii kon ku ñu ñëw oo kooku mooy kii nga xam ne moo nekk the former party leader and president of the Gambia Democratic Congress mooy Honorable Mama Ngia Kande tàccul leen ko mu ñëw jël floor bi. tàccul leen ko moom mooy njiiti parti bi ba jamono bu ñu waxee yéen nii waaye comme dañ ne ñetti fan balaa congrès place yëpp dañu vacant loolu moo tax ngeen dégg ñu ne former party leader. His Excellency, the floor is yours. Thank you very much. Jërë ngeen jëf. Alnimbara on jarama Nawari
kumbari ngaku kujola kunjomire safol bala may start suma speech dama am I guess yu jóge Sénégal ma bugga leen nuyu comme suma speech dafa dem ci English di jéggalu mbooloo bi nag maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp GDC militants yëpp ak mboolem ku fi ñëw di nuyu madame ak monsieur Diop suñ ay xarit suñ mbokka ñu jógee Dakar waaye mënuñoo na toog foofu ñu ne fekk jaar ñu fekkee bés bii kon maa ngi leen di nuyu su loolu weesoo musidɓe am bandiraɓe fulɓe eɗen keɓi hoɓɓe tedduɓe immoranɓe en ha hande Sénégal e inde Abdourahmane Ka ɓura andirede Gajjel Ka o ummini ɓe goni yiɗɓe men ɓe goni musidɓe men ɓe goni yiɗɓe leydi ndi ɓe tawi ɓe mbawa hejje to ɓe goni to ko ma ɓe jottano en ɗo hay so yeesoyagal ko tokoro am Mahamadou Sow ceerno Mahamadou Sow ombo ardi he honorable Djibi Ba e honorable Dieynaba Diallo mi salmini on mi bismima on e nder Farafenni ɗo kadi e nder Gambia assalamu aleykum I want to say good afternoon, everyone. The former Deputy Party Leader, Honorable Tina Fall, as I was just named the former party leader of the Gambia Democratic Congress, meaning none of us is holding a position for now, so I have to address them as I was addressed. And I think we are just doing the right thing. The delegates from across the country, the GDC executive members, the Gambians in the diaspora, and of course, the Gambian sympathizers in the diaspora, our religious and community leaders, the social media here present, representatives of all political parties, I welcome you all. Attending each other's congress and events is a clear manifestation of our commitment to ensure that the Republic of the Gambia remains peaceful, united, strong, despite our political differences. We must uphold this peace and unity we enjoy, to protect it at all costs and nurture it. That is the only way we can move this country forward. Ladies and gentlemen, we are here for a second Congress of our history,
and we have gone a long way since 2016 when we had our first Congress. Since then, I must give the testimony to that we have achieved a lot too by impacting directly on the lives of many Gambians. I would therefore like to express my appreciation and thanks to all that have made our journey so far positively historic. Primarily, let me thank all the delegates and participants of our Congress for the great work, courage, and determination which you have demonstrated over time since our last Congress. Despite the current constraining trends, our party, the Gambia Democratic Congress, has been growing from strength to strength, and nobody will stop us from feeling proud and from working with our heads held high. On account of our enviable record, I owe a huge thanks to a lot of people, groups, and constituencies. In fact, all are involved and no one wanted to be left behind in the strike to move our party forward. However, in a nutshell, I wish to express my profound gratitude to the entire Gambian people for both their solidarity, moral support, and allied manners of encouragement. They people drive our vision. They determine our action. Ipso facto, they drive our strength. Well, as you all know, GDC is the People's Party. Also, we are all witnesses to the fact that the members of the GDC executive team during this period have done a great job in ensuring that the flag of the party is flown very high. Thus, from the depths of my heart, I doff my cap for all of them. I give a huge thanks to the members of the executive. Furthermore, with a great excitement over the achievement of the party during the period, I must say without any iota of reservation that the women and youth of our great party have made us extremely proud. And I wish to say a very big thanks to you, or I wish to say a very big thank you to all of them. Let me also thank you all for the trust you have in me. It was you who made me the party leader, Secretary General, and the presidential candidate. And so here I am at your disposal. And without any pretense, I must say that my candidacy is a generational revolution. So please allow me today
to focus on only one, and in my opinion, most important challenge for our political family, which is to build a great Gambia. My dear comrades and compatriots, as we are all witnesses to the great achievements of our party in the sphere of nation building, I wish to state that it can always be better, and this is why we are here. Delegates, today we have the opportunity to elect people in various positions who will steer the affairs of the GDC to a higher level, and we must reach that high level. In this regard, we must work harder than we have did previously, as success does not come from a mere vacuum. I am confident that we are all capable of making a difference in the lives of the people in this country. There is a common saying which goes thus: do not ask what you can do for what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Our national challenges, till today, our nation continues to face unprecedented challenges rooted in bad governance, corruption, as well as a continued marginalization of the masses, especially the women and the young, from the national scheme of events. It is evident that our people are currently facing uncertain times, which makes an interesting point that the leadership has failed to abide by the people's will. In times of uncertainty, when everything changes around us and runs off in all directions, people want to be certain that those in power will not abandon them, that they will not turn their backs on them. When left alone, they start looking for those who offer care and concentrate on their problems. They desire attention and say, look at us. They seem to say, we are here. They, or I should say, we all are hungry for appreciation and dignity and importance. And we all feel the need to be part of a bigger community and to be proud of it. We of the GDC are telling Gambians to take back their country in order to be free from this man-made uncertainty we all face today. An uncertainty born out of corruption and bad governance. We are telling Gambians, and will continue to tell them in a loud voice, get up off your knees, make your country great again, take back control. GDC, being the People's Party, is known for striking the right core for the masses, which is the core of dignity, and that is why we have become the people's choice. As always, people have a need for certainty, order, harmony, and understanding of the world around them. As I have already said, people also want to be part of a bigger community with which they know how to identify. And most of them, or most often,
it is still the nation that is such a community. Whosoever rejects you from partaking in the sharing of our national cake will find it very difficult to face up to the crucial task of giving you the much desired sense of belonging, safety, and security. That is what the average Gambian faces today. Lack of much desired sense of belongings, safety, and allied socio-economic security. And under no condition will GDC abdicate from the mission and task of restoring the dignity of Gambians, of the Gambian people, which is, in fact, deeply encoded in the genes of the party's manifesto and our orientation of democracy. And it is not a coincidence that our name replicates the traits for people's democracy and all manners of democratic values, which build a synthesis of freedom, equality, prosperity, and sincerely speaking. This is our mission and our mandate as a party. I deeply believe that only those who want and are able to give people a feeling of safety and security, preserving under the same time their freedom and rights, have a mandate to run for power. Under no circumstances, we Gambians give away the shape of security in order to political manipulators and self-centered political hustlers who lead people to believe that freedom cannot be reconciled with social and economic security. This is the essence of our internal debate within the Gambia Democratic Congress. My dear compatriots, our people are in great despair and are eagerly longing for a break with the painful scenario. I do not have to remind anyone or anybody of the great role the GDC has been playing in crusading against this sad phenomenon. And we will continue to fight until we bring it to a halt. We must put a stop to this in order to uphold the undeniable dignity of every Gambian, man and woman, young and old. In a political fight, true and decency cannot be completely helpless against false news, manipulation, and hate, which we have seen all around today. However, we must believe in ourselves and the power of our vision. Do not be afraid to say in public what you really feel, especially where you feel your rights or where it affects your rights as a citizen of this country. This is the only way we can fight against the prevalent evil currently tormenting every facet of our national system. Thus, as the December elections approaches, let us stand together on this most important political battlefield. I am ready to fight, and I hope you are too, so that we can herald the dawn of a new era for our nation by regaining that which belongs to all of us.
My dear compatriots, it is time for our nation to transform itself into a mighty force that can stand tall and firm in the region. However, achieving what one may call the Gambia dream would be no walk in the park. It will be more than drum beating and gong clanging to get there. We need to tighten our belts and face the exploiters and saboteurs of our heart and democracy. Let us get rid of them and take back our country. The Gambia is a great nation. It has been through hardship and adversity, but will remain indomitable and insurmountable. Gambian people are great people. They are industrious and brave, and they never pause in pursuit of progress. We must unite, develop our nation, or we perish. My dear compatriots, friends, ladies and gentlemen, we may have our differences in many areas. However, our success as a people will depend on the extent to which we are able to dialogue, discuss issues, and find a common ground in solving our national problems. No one single person or group can do it alone. If we do not work together as a people, our nation will suffer and all of us will suffer. So we must unite as one people to fight our common challenges, or we all perish. This is an uncontestable or uncontroversible fact. We must think deeply of what we must do to develop this country. We owe it to our future generation. Therefore, let us as politicians be that serve the people and not the other way around. Ladies and gentlemen, friends, compatriots, GDC is a great party, and we must remain as firm as a rock in our mission to salvage our people, and as a party, we must therefore rid ourselves from any virus that erodes the party's health. I hope you will enjoy the Congress while our Master of Ceremony will go through all the protocols and the order of activities. I want to add that the GDC is a party that every Gambian, whether you support the GDC or whether you are a sympathizer of the GDC, every Gambian anywhere in the world can be proud of. The GDC have changed the political landscape not only in the Gambia, but in the entire region. The GDC is here to work. The GDC is here to change the political landscape of the Gambia, to make sure that, as our motto goes, one Gambia, one people, that we are one, despite our political differences. We all should be proud of what the GDC is doing in this country, whether someone like it or not. We are making a difference, and we always be proud of yourself.
always be proud of yourself. And inshallah, we will continue the hard work that we are doing until the last minute of my life. But I know there are a lot of young Gambians within this party who can steer the affairs of this party to the higher heights. And I'm always proud of them, especially the young ones. On that note, my apology to every Gambian, especially those that have come to attend this party congress. It was not easy from yesterday, but this is the way it is. We have to sacrifice to make a difference and to leave a legacy and to make sure that we build a better foundation for our young Gambians. We are here to give them all the support that they need, and our doors are open for every Gambian. The GDC is your GDC. But before closing, I want to say this, and this is going to be in a local language. Mboka yi ngeen jéggal ma xëj na dama pare tooñ waaye tooñi jàmm la tey fu ñu nekk fii adduna yëpp mu ngi fi Sénégal a ngi fi Gambia ngi fi Guinée ngi fi fu nekk a ngi fi yomba na fu Gambia di amee problème Sénégal yi ñëw di ñu rescue bari na fu Gambia di am problème Sénégal ñëw bokkasi jàppale ñu tey maa ngi yónnee message ci suñ mbokki Sénégal comme que suñ amee jafe-jafe dañuy ñëw kon ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon bu yëngatu amee Sénégal mënuñoo dem waaye mun nañ sànni suñ kàddu maa ngi oo kilifa Sénégal yi maa ngi oo kilifa diina yi Sénégal ci diina yëpp nag mboolem koo xam ne ni kilifa Sénégal nga ñu ngi lay oo na ngeen génn a wax ci problème yi dem Sénégal waxtu bii ñu ngi ñaan yàlla jàmm sax Sénégal ndax loolu lañ bëgg nu Sénégal bëggulee ñàkk seytaane am fii noonu lañ bëggulee seytaane am Sénégal kon ñu ngi ñaan kilifa diina Sénégal yi nañ génn ñu wax lu nekk lu tuuti lay commencé kon nañ génn ñu wax ndax ñoom lañ yaakaar ñooy suñu kàddu ñooy suñu tànka ñooy suñu bët ñooy suñu gémmiñ ñooy suñu lépp kon nañ génn ñu wax message bi dama ne woon dinaa ko wax su ma ñëwee fii tey si parti congrès lañ nekka waaye gëm naa ne rek message bi dina egga ci kilifa Sénégal ci kilifa dina bu nekk nag ñu ngi leen a oo na ngeen génn ngeen wax buñ toog ba lu tuuti di yàq suñu réew ndax foofu bu yàqoo fii mooy yàqu ndax fii bu yàqoo foofu mooy yàqu kon ñu ngi koo ñaan suñu kilifa Sénégal di jéggalu nag suñu mbokki Sénégal yu nekk fii waaye nag ñun ñoo bokk ñaari dëkk yi moo tax ma wàcc with that note, I want to thank you all for coming, and my apology to the Independent Electoral Commission. It was just a mistake that I forgot to mention you, but you are highly welcome, and we welcome you to this party congress.
I hope you will enjoy the rest of the day with us. I thank you all for listening. I love you all. Thank you. May God bless you. Thank you very much, His Excellency, the Right Honorable Mama Kande. It is indeed a great honor to listen to such a significant speech coming from you. We are very satisfied, and we believe all what have been said here will go a long way in transforming and changing the livelihood of the Gambians. Thank you once again. I am delegated by His Excellency to declare the Congress open. Thank you all. Assalamu alaikum di del ci war rek di len wax ne honorable Mama Kande wax yu wax fi wax yu am solo la te waxi laal na si finna yu bari laal na si banqaas yu bari laal na si place yu bari kon waxtaan bu mu doon waxtaanee fii laal na si nguuri Adama Barrow nu mu nekk di doxee laal na si suñu réew mi nu mu nekk di doxee laal na si suñu wàllu jigéen ñi ak ndaw ñi ni mu nekk di doxee laal na si li nga xam ne moo nekk wàllu mbay mi nu mu nekk di doxee laal na si wàllu wér-gu-yaram ni mu nekk di doxee laal na si wàllu njàng mi ni mu nekk di doxee laal na si wàllu infrastructure ñu gën koo xamee si Afrique kuréel ñu gën koo xamee si wàllu yoon ñu gën koo xamee si wàllu ndox ñu gën koo xamee si lépp li nga xam ne ni tey dafay indi développement yu mel ni wàllu yoon kon waxtaan bu mu doon waxtaan fii dafa yaatal bunte yu bari dafa laal si bunte yu bari su ko defee ñu xam ne lii dafa doon si dóori li nga xam ne nii bokkoon na si lim bu ko noon waxtaan ak askan bi surtout li nga xam ne moo nekk nguuri Adama Barrow tey laal na si wàllu corruption bi moom honorable Kande wàllu corruption tey dama gëm ne doon na li nga xam ne nii mooy jël li nga xam ne askan bi ñoo ko moom nga jël ko moomale ko sa boppa tey dem na ba si wàllu moto yi nga xam ne tey foo jaar dese ak moto NPP tey loolu fan leen ko jëlee loolu askan bi war neen koy xam tey ñu ngi gis li nga xam ne tey mooy wàllu drogue bi nga xam ne moo nekk si biir Gambia war a jur xaalis bu bari si biir réew mi fii loolu noonu naka leen ko dugalante ba mu egsi si biir Gambia tey gis ne li nga xam ne nii nguur gi ñu ngi koy jël di ko jox ay nit tey muy si wàllu xaalis muy si wàllu machine ñu ngi koy jël di ko jox ay nit askan bi xamuñ loolu naka leen ko amee kon lii moo nekk di yaatal wàllu corruption bi kon loolu am naa yaakaar ne xaalis boobu suñ ko jëloon ñu jaarale ko fuñ ko war a jaarale pour askan bi jëriñoo ko am naa yaakaar ne jafe-jafe ndox yu ñuy jànkuwante dana fi doon jeex si biir Gambia jafe-jafe wér-gu-yaram bu ñuy jànkuwante dana doon jeex si biir Gambia jafe-jafe yoon yuñ nekk di jànkuwante dana doon jeex si biir Gambia jafe-jafe njàng mi nga xam ne leen nekk di jànkuwante dana doon jeex si biir Gambia ak yeneen jafe-jafe yu nga xam ne ñoo nekk si wàllu mbay mi dana doon jeex si biir Gambia kon lii moo nekk li nga xam ne moom la doon leeral si biir waxtaanam kon askan bi ñu xamee ko noonu time amut te nit yi ñu ngi war a ñibbi ba place yu bari kon dañuy continuer si li nga xam ne mooy waxkat yi nga xam ne war nañuy wax waaye balaa ñoo dellu si waxkat yooyu
dafa am ñi nga xam ne ñooñu den nekkoon ci parti Adama Barrow ñooñu den doon yëngu ci parti NPP ñooñu den gunge NPP waaye ñu xam ne NPP duñ mun a àggal ñoom fuñ bëgg a àggal ñoom Gambia rek leen gis te parti boobu nekkul ne doomi Gambien si wala problème bi Gambien si leen bëgg a faj kon ñooñu dele naa oo fii képp ki nga xam ne yaa ngi ak sa groupe nga xam ne NPP ngeen jógee dama bëgg a ngeen ñëw fii si kanam askan bi ñu gis leen ñu xam ne yéen ñii yéen a jógee NPP ngeen leeral seen bopp ne yéen a jógee NPP duga si ngeen si parti bi nga xam ne moo nekk parti GDC kon ñooñu ñu nga naa oo ngeen ñëw si kanam mooy ñi nga xam ne taxaw ne si gannaaw dama bëgg ñu tàccu gan yu eesu war a ñëw si parti bi waaye tàccu leen ma gaay yi tàccu leen ma gaay yi Thank you very much, Honorable Omar Cissé. Gan yii nii ñu ngi jógee fii nga xam ne mooy Passy Mutu la gaay jógee NPP ñëw bokk ci GDC kon nañ leen tàccul bu baax a baax tàccul leen ñi waay tàccul leen gaay waa Passy Mutu yi ñoom jógee nañ NPP ñëw bokk GDC kon ma jox Honorable MC Cham Junior mu tàngal yëngal gaay tuuti. asalaamaaleykum doom baay Ablaye Cham su ma gisee ñu jógee beneen parti ñëw GDC fu mu jaar ma jël mic bi di jégalu rek lii dafa nekk lu nga xam ne nekk lu bees ci GDC nekk lu bees ci Honorable Kandeh fu Honorable Kandeh taxaw rek dina am yeneen doom yeneen parti ñëw bokk GDC dama ko dee wax suma ay waxtaan ne GDC parti Gambia la ne Honorable Kandeh Gambian si ko buga ñu support GDC nekk ci kër yi ñoo ëppa ñuy génn ci mbedd yi loolu tey feeñ na fi tey ngeen xool mbooloo bu ñëw tey fii ñëw taxaw tey ne bokk neen GDC jógee ci parti NPP soo ne NRP mooy NPP lu tax ma wax loolu mooy musuta am ci kaw suuf political party mu nga xam ne dafa taxaw di oo yeneen parti supporters de ñëw leen ci beneen parti loolu rek mu ngi am NRP muy Amat Bah kon Amat Bah lu mu doon ootee nekku ci moom kon ñii yëpp waa NPP leen muy over 200 nit ay mag ay ndaw tey programme bi du programme yi cross carpet bot programme bi politique la muy congrès ci parti bii mooy first time mu am tey ci political congress mu am ay nit jógee ci beneen parti ñoo bokk GDC lii musula am kon tey lii gàcce ngaalama His Excellency Honorable Mama Kandeh ñu ngi laa gërëm di la won ne soobee yàlla mbooloo bi ñoo laa gunje State House tey ñëpp taxaw nen ñii ñëpp ay kilifa leen ñu am ay carte leen pere pour gis ne génne arobal si réew mi ñu leen ñu gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. Thank you very much. Fu mu nekk nii suñ parti leader dina jóg saafu wante ak ñoom comme Honorable MC Cham nu mu ko waxee lii congrès la waaye congrès political party baa ko moom li nga xam ne GDC doomi réew baa ko sofoo suñ ñëwee bugg a wane seen boppa dinañ leen ko may loolu noonu yaxul ci congrès bi dara GDC parti nit ñi la parti askan bi la kon suñ congrès du mun a nekk congrès yi neen rek foog mu ala dawme te loolu la ñu gis nii 225 people ñoo jógee NPP ñoo bokk GDC si njiitali Moussa Mara mooy seen njiit ñu ngi leen di santa di leen gërëm di leen wax ne su soobee yàlla GDC ba State House 2021
112 jigéen ñoom ñëpp Musa Mara lañ àndal all together 225 people. waaw Tamsir Gueye. parti bi mu fa amoon 2 votes. dëkk bi nga xam ne. Tamsir Gueye wax na ma ne. dëkk bi nga xam ne mooy Pasimutu. GDC 2 votes la fa amoon 2 votes. tey liggéey nañ ba am. GDC 2 votes leen fa amoon. waaye liggéey nañ ba tey waa Pasimutu yëpp bàyyi nañ NPP ñëw nañ ànd na parti digga bi mooy GDC. Kembuje waa Kembuje ñoom tam ñëw nañ ànd ak 56 people jógee nañ Kembuje ñëw bokk ci GDC ñii ñëpp ay nit leen ñoo xam ne dem nañ ba gis ne dëkk bi fii la nekk ñu ñëw fii bokk ci kon bismillah Musa Mara ak sa mbooloo ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci yéen di leen wax ne yàlla yàlla fay leen seen taxawaay. Dombay. Yes, honorable GDC ñi mool be nata si degalen ko sampe ka bo Pasimutu GDC degalen ko sampe kana dum GDC la amul kenn ko xamé la forcer pour nga ñëw GDC bi ñi ngi yaa yitandi ko ñi fi ñëw ñëpp GDC seen bu nga leen am ak seen chauffeur si GDC mu fati Kerr wala di ak si hono mu kande andum mool be yaa jele bi ñunul be botana Pasimutu inata ko dum GDC ka bo NPP party Dombay Dombay am na foon ndawi NPP tam jóge wasu tam ñëw nañ si jotaay bi tam pour bokk GDC si kaddu moo doon wax mooy parti bi si dégg leen ko sampe GDC dégg leen ko sampe réew mi ñoo bëgg a Honorable Kandeh Gambia ñoo bëgg a Honorable Kandeh lii dafa nekk lu nga xam ne nekkul lu bees si GDC di leen wan ne fu Honorable Kandeh taxaw rek ay mbooloo yu bari ñëw pour bokk ak GDC kon ni ngay welcome gars yi di la wan ne GDC di am njiit bu nga xam ne ku bëgg a Gambia la jërë ngeen jëf. waaw xam naa ne kontaan te am na waaye dañuy ñaan rek ñoom ñu delluwaat seen place dañuy ñaan ñoom ñu delluwaat seen place ndaxte am na ñu nekk ba ci gannaaw. ndaxte ñooñu nekkul di gis lan moo nekk di xew fii dama bëgg ñu ñëw dellu ci gannaaw protocole yi ak sécurité maybe you can kindly help us yaa ngi mën a dellu fi nga xam ne foofu leen jógee ñu ngi am mbégte ñu ngi am kontaante si ñi nga xam ne jógee neen NPP ñu ñëw GDC kon loolu dafay firndeel ne loolu dafay wane ne dëgg la mooy mujj dama bëgg ngeen dellu seen place ñu mën a continuer programme bi sécurité yi dimbale ñu ak protocole si mais ñu mën nañu dimbale youth si ngeen dimbale ñu yaay ñu dellu seen place ñu continuer programme bi suñu jógee foofu ci programme In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed,
then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamsol's internet broadband anytime. Kon honorable Ablaye Cham kon mun nga ñëw nga leeralal ñu projects yu nga xam ne GDC establish nañ ko and they are running in this country pour askan bi Gambian si diaspora bi ñëpp ñu xam ko. Thank you very much, Honorable Omar Sise. Good evening, ladies and gentlemen. My former colleagues in the Executive Committee, the Independent Electoral Commission, the press, securities, women groups, Council of Elders, youth groups, Honorable Antitina Fall, the former Deputy Party Chairperson, and Honorable Mama Kande, the former party leader of the Gambia Democratic Congress. It is indeed a great honor to stand before you today to give an account of the GDC interventions nationwide. The Gambia Democratic Congress, under the able leadership of Honorable Mama Kande, has seriously championed the development of this country at all angles. The party and its leadership are with the profound belief that the country needs the intervention of individuals and institutions. Despite being an opposition party, the GDC has never relented in supporting the needy Gambians, and below are the projects fully sponsored by the Gambia Democratic Congress under the leadership of Honorable Mama Kande per region. We start with Banjul projects. The GDC has spent more than $300,000 to clean the waste system of the Banjul gutters. In Banjul, the GDC has donated cement to all the mosques, including the main mosque, King Fahad Mosque. The GDC has also donated more than 100 oxygen bottles to the Gambia's main hospital, the Edward Francis Small Teaching Hospital. The GDC also supported the Edward Francis Small Teaching Hospital with medicine amounting to $100,000. I now come to the KMC projects. The GDC donated an air conditioner to the Fajikunda mosques for their mortuary. In KMC, the GDC also donated $50,000 to the use of Bakote for the development of their football field. The party also donated $15,000 to a fire victim in Talidin Kunjang. The party also donated 100 bags of cement to the Talidin mosque for their rehabilitation. In Ibo Town, the GDC donated $35,000 to their mosque and some bags of cement for the finishing of their construction. In Fajikunda, the party donated a goalpost to the youths of Fajikunda. In Bakau, the GDC donated 25 bags of cement to the Bakau New Town Mosque. The GDC also sponsored the rehabilitation of the Bakau Kajikali long abandoned road. In West Coast region, where the GDC did more projects than any other region. I start in Nemakunko. The GDC has sponsored the Calvert Bridge in Nemawa Sulunkunda, which has cost the life of a young boy. In Sukuta, the GDC donated 100 bags of cement to the Sukuta Youth and Sport Committee for the construction of their dressing room. In Sambuya, the GDC dug a borehole for the community. In Mahmuda, the GDC dug another borehole. The GDC dug a borehole in Daru Busumbala.
also 2 boreholes in Banyaka. The GDC also dug borehole in Yuna. Another borehole is also dug in Old Yundum and Mariana. 300 bags of cement was donated by the GDC to the community of Nyofele. The GDC has donated $50,000 to the women of Kabakor. The party also sponsored the fencing of the women Kabakor garden. The party sponsored a borehole in Kabakel. The GDC also dug a borehole for the people of Marrakesha. The party dug a borehole for the people of Tintinto. The GDC party dug 2 boreholes for the people of Kiti. The party dug the biggest borehole for the people of Makumbaya, which is so far the party's biggest borehole project with a capacity of 50,000 liters. In Foni Tampoto, the GDC party donated the village with $75,000 for the maintenance of their borehole. Sintet Healthcare, the GDC donated $80,000 for the procurement of drugs. The party donated $80,000 to Dar Salami Basic Cycle for electrifying the school. Still in the Foni, the party donated $50,000 to the Sibanor main mosque. Berefed Mosque, the party donated $50,000. The party donated $100,000 to the Birkama market over the serious fire outbreak. 200 bags of cement were donated to Zambia Arabic School. 200 bags of cement were also donated to Nyofele for the fencing of their graveyard. The party supported $20,000 to the youth of Gunjur. The GDC supported a youth tournament final with a cash prize of $10,000. I now turn to Lower River region. The party dug a borehole in Jinoy. Another borehole was sponsored by the GDC in Dingate. The party also supported the women of Dingate with a milling machine. The women of Sare Musa were also donated a milling machine. Queenella Healthcare were supported by the party with $100,000. Pakaliba Healthcare, the party sponsored a nurse quarters and donated $50,000 for procurement of drugs. In Kodekuna, the party sponsored the fencing of the women garden. The party also donated $50,000 to Soma Healthcare. CRR Not, Batindar, the party donated 50 bags of cement for the completion of the village mosque. Nyora Wolof, the GDC sponsored a milling machine to the women. In Nyora Wolof again, the GDC donated 2 cooking pots to the women of the village for their social use. Nyanija, the GDC donated $26,000 for the rehabilitation of the Women Garden Road. Nyanija again, the party donated 2 milling machines to the women. Nyanija again, the party donated 4 bicycles to the youth. Nyanija again, the party donated 5 cooking pots to the women of the said village. Balangar, the GDC donated a bag of rice after 8 bags of rice after a serious fire outbreak. Jimbala in Lower Salem, the GDC donated a milling machine. The party also donated 2 milling machines to the women and 2 cooking pots. Nyakoi, the GDC dug a borehole for the village. Nyani Karantaba, the GDC donated $50,000 to the village after a serious fire outbreak. Kuntawur, the party donated 220 bags of rice due to a serious windstorm
and $30,000 to the school. Nyani, Jingore, the GDC donated 30 bags of rice during their float. Jamal Tamsir, the GDC dug a borehole. Jaimala Gainado, the GDC donated 10 bags of rice. Jamili, the GDC sponsored the fencing of the women garden. Njoben Fula, the GDC donated 10,000 for their float that has resulted to the destruction of many houses. Kasa Wolof, the GDC donated $25,000. Nyani constituency, the GDC sponsored a football tournament with a cash prize. CRR North, the party donated a milling machine to Kerr Omar. A milling machine was also donated to Makanyamina. The party maintenance the borehole of Batinjol at a cost of $120,000. The market of Patesam is currently under construction by the party. The party donated a motorbicycle to the women of Papa village in Nyamina West to carry the sick and pregnant women as substitution to an ambulance. In Upper River region, Sare Mansari, borehole and a milling machine. Sare Demba, borehole. Sinchan Sambajao, borehole. Sare Koki, borehole. Sare Birom, borehole and a milling machine. Sare Njobo, milling machine. Mansajang, milling machine. Sare Talata, borehole. Sare Bakari, borehole. Sinchan Cherno Saidu, borehole. Base high level borehole. Gunjur Jeka, borehole. Bakadaji Clinic, borehole and sponsored nurse quotas. Base, GDC donated $200,000 over their market fire outbreak. Gambisara, 300 bags of cement for the rehabilitation of their road. Demba Drame, borehole. Demba Drame, milling machine. Sare Demba Toro, milling machine. Naude, milling machine. Sare Jallo, milling machine. Sare Fodeki, motorbicycle for the transportation of the sick and pregnant women. Sare Boji sponsored the maintenance of their borehole at a cost of $200,000. North Bank region, Kerr Omar Mane, borehole. Kerr Abdul Fodi donated 100 bags of cement for the completion of their mosques. Kerr Alaji Karo, a sponsored borehole by the party. Kerr Alaji Malik, the party dug a borehole for the village. Munyagen village, a milling machine for the women. Munyagen village, 100 bags of cement for their mosques. Drame Joka, 100 bags of cement for their mosques. Medina Talen, borehole. Sise Majau, rehabilitation of their borehole with over $300,000 with 36 solar panels. Fast Omar Choi donated 100 bags of cement for the village clinic. Kerr Biram Kani, borehole. Kerr Chorno donated with $35,000 for the rehabilitation of their mosques. Chilla donated 20 solar big panels for the lightening of their village. Makabala Mane, construction of clinic for the community. Tuba Angale, 200 bags of cement for the construction of their mosques. Medina Serin Mas donated 300 bags of cement
for the construction of their mosques. SL, 200 bags of cement for the fencing of their cemetery. First Jagachoy, 300 bags of cement for the fencing of the women garden. Dobo, the GDC dug a borehole. Wellingara, the GDC dug another borehole. These are some of the interventions that the party has done all over the country since its inception in 2016. I therefore believe there is no iota of doubt that the GDC is the party to trust, is the party to support, is the party to give government come 2021 elections. I therefore thank you all for your kind attention. lu ma doon wax rek mooy projets yii nii mooy yu GDC def throughout si Gambia moom laa doon riis si anglais gis nañ ne GDC def na projet fu nekk si Gambia te loolu noonu nekkul lu ndaw lii wane na ne GDC parti boo xam ne la war nañ koo dimbale war nañ koo jàppale next election pour mu mun a jël réew parce que projets yu ñu fi wax nii kenn mënut a weddi ne lii dëgg la te ku dem si community si di nga ko fa fekka am na yeneen projets yoo xam ne def nañ ko waaye yooyu noonu mentionnuñ ko parce que projets yi dañ bëri ba ëppa loo tax ñu summarize ko kon jërë ngeen jëf ñu ngeen ñaan yàlla 2021 GDC dem State House. donc baay ñu ngi laa gërëm di la sant bu baax wante projet yooyu lim fii gis naa chairman yi bari si ay gox-gox di taxaw sama boor fii doon ne da ngeen fàtte seen gox ku mel ni ngir Sanjaan di Pakunda 270,000 loolu la fa GDC jox Kataba Omar Ndaw 50,000 Samba Kala ñaari boobu nekku si bis bi kon chairman si GDC ni ngay ñëw si man di complain ne ooyuñ ko xam kon moo laa woon ne political party nga am structure lu am njëriñ la si wàllu West Coast Jalamba GDC def na fa boobu si wàllu Kabakel Fooñi boobu lañ fa si wàllu Babylon am neen booxool Kafuta am neen booxool Nema Kunkung si marché bi GDC ñoo ko concrete ñoo ko liggéey soo demee Jumara seen health center bi tam GDC ñoo ko liggéey spend for over $700,000 Jada Madina $80,000 kon chairman yaa ngi ñëw fi di ma wóor di wane seen turi seen gox yi projet gi nekku fa waaw saare nga jëf ñu ngi jégalu parce que jamono bi nga xam ne dem nañ laaw pour wane comme projet yi nii dafa gàtta loo tax am na projet yoo xam ne déggu leen ko waaye su soobee yàlla GDC mboolem fi nga xam ne def na fa dara di leen fa dem vidéo rise ko ànda media bi àdduna bi yëpp gis ko su boobaa mboolem ki nga xam ne da nga wax ne GDC deful projet su boobaa bés boobu dina rus lii wane na ne GDC lum jot a def si diiri ñeenti at government yi président Adama Barrow bi nga xam ne ñooñu leen jox naamoo jox leen suñ xaalis jox leen suñ kaddu jox leen suñ privilèges yëpp jotuñ koo def kon nañ wax ngaace ngaalama His Excellency Honorable Mama Kandeh ak Central Executive Committee am bugalaa yéen ñëpp ngeen tàccul leen mboolem chairman boo xam ne sa projet tudduñ ko Gambia College wax nañ ko $100,000 yi mention nañ ko mboolem ki nga xam ne sa projet mention nañ ko fii ñu ngi laa ñaan nga jël number Honorable Ibrahima Niang former Assistant Secretary
su boobaa dinañ bina sa projet te dinañ ko wax pour àdduna bi yëpp dégg ko jërë ngeen jëf nomba bi mooy 2121552 I repeat 2121552 mboolem ki nga xam ne yaa ngi fii te sa projet oyul ko jëlal nomba bi nga kool ko nga wax ko projet yi nga xam ne GDC def na ko parce que projet yi dañ bëri ba nga xam ne mënuñ ta mention yëpp lii mooy wane ne GDC amul tànki gannaaw tànki kanam rek jërë ngeen jëf. jërëjëf honorable Abdoulaye Thiam kaddu bi rafet na te ni nga ko waxee noonu la kon time amut dañuy continuer si beneen waxkat bi ki nga xam ne moo fi nekkal diaspora bi moom itam dafa jógee ba bitim réew mu ñëw teewee li nga xam ne mooy bisi tey bii diaspora bi ñoo ko yónni am na ñu fi àndal waaye moom dina wax si tur yi ñi nga xam ne ñoo nekkal parti bi si bitim réew kooku ñu gën koo xamee si honorable Doudou Ndaw kon ñi nga lay oo moom dina wax si tur yi nga xam ne ñoo nekkal si diaspora bi nekkal fa parti bi di xeexal parti bi di dimbale di ut di jox parti bi fii si Gambia kon honorable Doudou Ndaw ñu ngi lay welcome si plateforme bi. jërëjëf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي رحلي صدري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum to you all. Special greetings to the former Honorable Party Leader, Honorable Mama Kande, and former Deputy Party Leader, Honorable Tina Fall. All members of the Executive and the Organizing Committees, Central Executives, and the host organizing committees in Farafenni. I am not forgetting the delegation of the UDP and the delegation of the APRC that were here earlier today to grace this occasion. I am also extending the greetings to my comrades in the diaspora under the leadership of the Diaspora Executive Chairman Alpha Gassama in France, with the presence of Alhaji Salih Sow, our traditional elder in the diaspora, and my colleagues Samba P. Jallo and Modou Ndiaye of Canada, both from the United States, in here today with me. I am also extending my greetings to all the chapters, executives across the world, particularly the Secretary Generals of the chapters across the diaspora. Greetings to the women, Yai Compins, youths and the disabled, and everyone who took time to grace this occasion. I, Dudu Ali Badarandau, honored to be and privileged to be here today to represent the diaspora in my capacity as a diaspora PRO, Public Relations Officer. I joined the GDC since 2016 and working on behalf of the GDC since 2016 with lots of development across the diaspora with your help and your hard work in the Gambia. I am delighted to be here today
in this 2021 Congress, which is a fulfillment of a legal requirement in the national politics through Section 60 of the Gambia Constitution that prescribe for countries to have political parties to contest for elections, and in these operations of political parties, they will have to have Congress biannually to ensure the independent electoral commissions are able to know who is who within any political party in the country. According to this Section 60, it has clearly stated that no party should be formed on ethnical grounds, no party should be formed on religious grounds, and no party should be formed to divide the people of the Gambia. So we are all in politics together, as mentioned by the Honorable former party leader, to unite this country and move forward as Gambians. Political parties in modern democracies are not only machinery in contesting of elections, but represent the people in parliament and take grievances to the courts rather than the streets. Encourage citizens to regard democratic politics as morally and procedurally legitimate. By representing constituents in the corridors of power, parties render public policy making accountable and expose instances of official malfeasance. Political parties should recruit, train, and socialize political actors that bring fresh talent into the system and ensure that democratic ideals are imbibed at the highest level of the society. Political parties, by creating, nurturing, and reproducing societal coalitions with the capacity to secure an electoral majority, they bring together groups with conflicting interests and so facilitate social cohesion. A representative democracy without effective political parties is akin to an engine without a moving parts. Representative government must not only represent, it must also govern. A clear implications that representativeness comes at the expense of effective government. An effective government also must pass the challenge to balance the individual and collective desires. An effective government should also balance the juridical and sociological perspective as the fairness challenge. An effective government should embed public choices and events in the layers of meanings and understanding. An effective government should embed public choices and events in the layers of time. The GDC have the task of unifying Gambians with the moral courage and political risk as a result of failed transition that requires teamwork and all hands on deck from public and civil servants, civil societies and politicians, and of course the media. A GDC government strategic differentiation for Gambia's development will not intimidate opposition, not politicize the security forces, place a boundary between the party, government and state, discourage endless circulation of elites to opportune for all, especially for Gambians who are younger, to be in jobs and positions. The GDC will not be a weak link in the chain of elements that together make a democratic state as per principles of good governance, that is transparency, accountability, rule of law, and of course citizens' participation. With active civil society and above all to make the diaspora region a reality and be represented and be part of the governance system. The GDC One Gambia, One People policy is open to all stakeholders in development, political parties, civil societies, organizations, local institutions such as the mosques and the churches, women empowerment organizations, youth development groups,
international development partners, disadvantaged groups and media, developed nations see a low level of participation of about 40% turnout in elections as a cause for concern. However, Africa, particularly Gambia, have great participants who do not need to be discouraged due to political failures. A mistake should not be a dead end, but a learning curve. A former Greek philosopher, Aristotle, stated that we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. In simple terms, we can't afford to make the same mistake as we did in 2016. We must re-elect or elect Honorable Mama Kande if he becomes the party leader of the GDC for 2021 elections. One of the penalties for refusing to come out and vote for the GDC for your betterment is to be governed by someone that you don't want to govern your affairs. Besides, the state exists for the sake of the people and not for the people for the sake of the state. Therefore, leadership is about getting the people to do great things, and politicians should be looked up to by the people, and GDC is just that. The current administration is a disappointment to the Gambians. Corruption is still rampant. Nepotism, openly practiced, and favoritism is the order of the day. Incompetent people appointed in high positions. The president surrounded himself with inexperienced and incompetent people in order that do not have the nation at heart, but their personal interests. But after the evil, the good does not necessarily follow, and even worse may emerge. A change of a label is easy, but an effective change and comprehensive change is far a greater challenge. The failed National Development Plan should have been a regional and institutional specific plan, not a one-size-fits-all reform. It should have been realistic and achievable in short, medium, and long term, to be continued by next government to avoid the partial reform syndrome that the Gambia is suffering from. We, GDC party, stalwarts, militants, and supporters, must have the same goals to bring down a corrupt and inept government, the situation that prevailed before. Those were the same condition that warranted the GDC to come out to save the Gambian people. Lastly, and not the least, one rule for all, and no one should be above the law, and ensure selective justice has no place in the new Gambia, a meritocratic system of government for stability and order, material prosperity of citizens, and democratic rule according to the political assessments. The fundamental basic rights of citizens should be safety and security, citizens' rights and its privileges, to make sure that they have the freedom of conscience to decide their future and the right of equal opportunity. We must aim for perfection to achieve excellence. We as members of the GDC has come up with a 10-point manifesto that is in our website, www.gdc.gm, that you can visit to see the manifesto that can transform the Gambia to one of the best countries in Africa. I thank you all for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
mbokk yi li ma doon wax rek si gàttal summarisal li nga xam ne ñoom laa doon waxal ci kàllaama anglais si fa ma jógee ci biti réew ñama toogal mooy rek ne di leen wax rek ne gannaaw bu ñu julee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkale ñi fi teew ñëpp ñu ngi wax rek ne di nuyu suñ ñi nga xam ne ñoo ñu jiite woon ba bési tey bi nga xam ne ñu ngi tànnaat ñi nga xam ne ñoo war a jiite waat ci at yi jëm si kanam ku ci jiitu di honorable Mama Kandeh mi nga xam ne mooy woon di party leader ak ki ci toppa di honorable China Fall ak executive bi yëpp nekk ci réew mi fii di nuyu ñi nga xam ne ñooy laay liggéeyal ci diaspora bi di ci jiital suñ chairman honorable Ablaye Alpha Gassama nekk France waaye tamit maa ngi fi ànd ak suñ kilifa suñ mag ak Alhaji Saliya Sow ak kii nga xam ne mooy Samba Diallo ak ki nga xam ne mooy Modou Ndiaye di jógee Canada di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi chapters yëpp ñu ko jiitee fu ci tolloo ni Schengen ak United Kingdom ak America ñëpp maa ngi leen a nuyu bàyyiwuñ benn diaspora chairman di wax rek ne li ñu doon wax mooy rek ne Gambia fi ñu toll nii dañ nit ndimbal liy dox si dëkk bi comme ni ko honorable Omar Cissé waxee ak honorable Ablaye Cham dëkk bi li fi nekk yëpp suñ ko fi doon wax yëpp tey dañ fi fanaan mun nañoo wax yëpp waaye liñ si gàttal rek mooy li ngeen mun a def mooy kenn ku si nekk sa karta mooy sa kaddu nga jóg nga dem jëli uti sa karta bés ba jot nga dem ci fi nga xam ne fa la ñoo sànnee karta nga sànneel GDC ñu génne leen ci coono bii nga xam ne moom ngeen nekk tey ndax Gambia foo laal rek am na problème foo laal rek am na coono te coono boobu lañ leen bëgg a génnee ndax ñun ñi si diaspora bi sax sonn nañ lool te bëgg nañoo ñib si suñu réew te li fi nekk du yomba ak ñun sax pour ñu dëkk fee yéen si nii kon gaañi ñu ngi leen a gërëm di leen ñaanal jël nañu yàlla mais ñu fekkee décembre ba elect GDC mu dugga biir government defal leen li nga xam ne moom lañ leen dig ci suñu manifesto wasalaam. Thank you very much, Honorable Dudu Ndaw, the GDC Diaspora PRO. Although it is a lengthy speech, but very significant. And we hope the people out there will adhere to your advices and vote for the GDC come 2021 December. Honorable Dudu Ndaw, sa kaddu rafet na léegi fu mu nekk nii dinañ oo ki nga xam ne mooy Honorable Cissé mu ñëw wax ñu ban itinéraire lañ am wala fan lañ war a continuer ñu ngi gërëm waa diaspora bi yëpp seen taxawaay rafet na depuis ji li si taxaw mosu leen a dellu gannaaw suñ njiit gërëm na leen sant na leen mu ngi leen a ñaanal ak seen njaboot tey soo leen sañoon da nga naa ñib si réew bi dëkk fi ak ñun waaye comme noo ko waxee conditions si difficile yi nga xam ne nguur bi fi toog ñoo ko fi teg moo tax tey ku tukki xalaatuloo pour ñëw waaye si nguuri GDC loolu yëpp dina jeex incha allah December 2021 kon Honorable Cissé nga ñëw wax ñu lan leen war a def next on the itinerary jërë ngeen jëf. jërëjëf di am kontante waaye léegi lu ñuy def rek mooy comme time amul dañuy continuer si li nga xam ne moo nekk si programme bi kon ki nga xam ne fu mu nekk nii wala li nga xam ne leen war a ñëw def fu mu nekk nii ñi nga xam ne tey ñoo toog fii ñu oyewal leen exécutif si GDC exécutif boobu noonu nekkul di dox jamono bu ñuy waxee nii kon dafa mel ni lu ko dóoree si honorable Mama Kandeh ba ci suuf amul kenn ki nga xam ne tey mu ngi téye place si GDC honorable Mama Kandeh si boppam sax mun nañu wax ne tey ñun ñoo war a nangutoo moom mu nekkaat suñ njiit si parti bi waaye fu ñuy waxee tey nii doonagut loolu kon ki nga xam ne mooy ñëw leeralal ñu nga xam ne tey ñoo war a sampuwaat taxaw jiite parti bi kooku moo nekk honorable Samba Balde di admin secretary of the GDC mu ñëw leeralal askan bi
mu ñëw leralal délégué si mu ñëw leralal invite ñu nga xam ne leen invite fii ak ki nga xam ne tey nekk na fii muy media bi ñu nga xam ne tey leen war a samp ñu war a nekk exécutif bu GDC kon ñu ngi la invite si plateforme bi Samba Balde. Honorable Samba Balde will now come on stage to officially declare the new Central Executive Committee of the Gambia Democratic Congress. Honorable Samba Balde, the floor is yours. Thank you very much, Honorable Ablai Cham. Good evening, delegates, party leader, former party leader, former executive members, invitees, the press, IEC representative, and other important delegates and protocol duly observed. Well, I am here to unveil the position or the executive of the Gambia Democratic Congress effective from today, 6th of March 2021 for the following 2 years. First of all, we have our first deputy party leader in the name of Honorable Tina Fall. Honorable Tina Fall as the first deputy president and party leader. We have Honorable Amadou Ka as the second vice party leader. The deputy party leader, Honorable Amadou M.H. Ka, deputy party leader 2. From there, we have our national or honorary party president in the name of Henry M. Jao. Henry M. Jao. From there, we have the senior administrative secretary in the name of Samba Balde. That's myself. From there, we have the first admin secretary, deputy admin secretary, in the name of Honorable Ibrahim Anyang. We have a second administrative secretary in the name of Honorable Modu Mbu of Banjul. We have our spokesperson known as the PRO in the name of Honorable Umar Sise. Honorable Umar Sise. We have deputy spokesperson Honorable Hamidou Jallo. Honorable Hamidou Jallo as the deputy spokesperson. We have our national youth president in the name of the famous MC Cham. That's Mamadou Cham, Mamadou I Cham. He's the national youth president. We have our deputy national youth president in the name of Honorable Papa Tunkara. Honorable Papa Tunkara. We have our deputy youth president number 2 in the name of Honorable Yero Jallo. We have our national youth mobilizer in the name of Dauda Kamara. Dauda Kamara. We have our national women president as the national women president as Elaine Johnson.
Madam Ellen Johnson. Ellen Johnson. Ellen Johnson. The Deputy Women President as Ajande Njai. Ajande Njai, Deputy President, Women President 1. We have our National Women Mobilizer in the name of Ajaremi Jai. We have our Deputy Women Mobilizer number 1 as Ndumbe Sise. And we have Deputy National Women Mobilizer number 2 as Tessie Fai. Testify. Thank you. We have our Senior Women Advisor as Ya Ramatulai Sane. Ya Ramatulai Sane as the Senior Women Advisor. We have our chairperson for physically challenged persons in the name of Lamin Jane. Lamin Jane. We have the deputy person for the physically challenged in the name of Mbaye Toure. Mbaye Toure. We have the position of the logistic secretary or manager in the name of Honorable Momodu Balde. Modu Balde. We have our deputy logistics manager number 1 as Honorable Suleiman Sise. We have our deputy number 2 logistics as Ndei Gajaga. Ndei Gajaga. We have our financial secretary in the name of Esa Balde. And the national treasurer as Lamin KB Bojang. We have our deputy national treasurer in the name of Amat A. Cham. Amat A. Cham for deputy national treasurer. We have our able chief of protocol, the man of the year, as Honorable Haruna Jallo. Haruna, that's the man of the year. You are crowned today. We have our foreign secretary as Honorable Abdulai Jallo. And we have our deputy foreign secretary as Honorable Alaji H. So. We have the chair, the campaign manager in the name of Honorable Usman Sow. We have the press secretary as Mary Baji. Mary Baji as our press secretary. And Deputy Press Secretary 1, Momodu Musa Sow. Deputy Press Secretary 2, we have Hadiba. Hadibalde. It's Kadiba, Kadibalde is the same. Deputy Press Secretary number 3, Aisha Joe. Now you can see we have about 3 or 4 people in this area, which is a very important sector. Now we have our Director of Research as Ibrahima Dem. Ibrahima Dem is the Director of Research. The Deputy Director of Research is Dr. Esa Bah. Dr. Esa Bah. We have our organizer, the National
Organizing General Honorable Ibrahima S. Cham, known as Ibu Serekunda. Now we have our Deputy Organizer General, or Deputy Organizer General, as Musa Jammeh, Honorable Musa Jammeh. We have the National Coordinator as Sekuba Sise, National Coordinator Sekuba Sise. National Electoral Unit, or the liaison person between the GDC and IEC, is Governor Suaro S. Jabai. The National Deputy Electoral Unit is Honorable Modu Jain. Honorable Modu Jain. We have the Fundraising Secretary. Fundraising Secretary, Honorable Alaji Jallo. Deputy Fundraising Secretary number 1, Musu Dem. Number 2, Deputy Fundraising Secretary, James Gomez. Number 3, Deputy Fundraising Secretary as Abdou Sow. We have our Propaganda Secretary as Honorable Ibrahima Cham, Abulai Cham. Honorable Abulai Cham. And the Deputy Propaganda Secretary as Fatou Sanyang. Fatou Sanyang. Fatima? Okay, Fatima Sanyang. The National Auditor, Ibrahima Cham. The National Youth Coordinator, Ibulo, Honorable Ibulo. The Deputy Youth Coordinator, Zakaria Kamara. We have the National Mobilizer General as Ali Hussein. Ali Hussein. The Deputy National Mobilizer General 1, Musa Njai. The Deputy National Mobilizer General 2, Lang Mendi. Lang Mendi. The Chairman Advisory Board, we have Modu Pate Ba. Modu Pate Ba. The Vice Chairman Advisory Board 1, Honorable Pamu Sanjay. Honorable Pamu Sanjay. Panjai Soti is normally called, known as Panjai Soti of Banjul. The Vice Chairperson Advisory Board 2 is Ya Fatou Job. The Chairman Council of Elders, Alhaji Jao. The Vice Chairman Council of Elders 1, Demba Jallo. Vice Chairman Council of Elders number 2, Jim Jaju. Vice Chairman Council of Elders 3, Iliman Boob. We have the Chairperson Religious Affairs, Cherno Ibrahima Jallo. We have the Head of Women Kafos, Fatou Suare. The Deputy Head of Women Kafos number 1, Aida Fai. And the Deputy Head of Women Kafo number 2 is Fatou Buaro. We have our spokesperson, Youth Wing, Salimatu Mane. And we have our Senior Admin Secretary, Youth Wing, Momodu King Koli. And the Media Secretary as Umar So. This is what we have for the GDC Executive 2021 to 2023. I thank you all. Thank you very much, Honorable Samba Balde, the Senior Admin Secretary. I'm sorry. I'm very sorry. We are left with the highest position of the executive for the
Gambia Democratic Congress, in the name of Honorable Mama Kairaba Kande, as the National Party Leader, Secretary General of the Gambia Democratic Congress and the flag bearer. Thank you very much. I wish you all the best. Tajulen, joglen. Tajulen. Li moy new executive committee bu Gambia Democratic Congress. Tambale ko bes ni ki tay juroom benni fan ci wéri March 2021 dembe December 2023 ñi ñoy ñi nga xamné ñoñ leen tànn pour ñu doxal parti bi ak li nga xamné moy jëm kanam yi parti bi kon ñu ngi ñaan ñepp ñu taacul leen nañ leen taacul executive bu SB nañ taacul suñ parti leader taacul leen pour Honorable Mama Kande na ñepp jóg taacul leen na fi xuba na ñepp jóg bés ni ki tey jëlaat nañ lenge yi jiital ko jébal ko kii nga xam ne mooy His Excellency di Right Honorable Mama Kande pour mu yóbbu ñu State House comme December 2021 Honorable MC Tam loo am pour wax waaw mbooloo mi ba pare ngeen bu yóbbu ko State House mbooloo mi ba pare ngeen bu yóbbu ko State House mbooloo mi ba pare ngeen bu yóbbu ko State House opération yi bu Mama Kande State House mbooloo mi ba pare ngeen bu yóbbu Mama Kande State House dégguma de ba pare ngeen waa boor bi ba pare ngeen waa boor bi waay high table ba pare ngeen ñu yóbbu ko State House Mama Kande ba State House Mama Kande ba State House jërë ngeen jëf bara waajal Kande ek bi mooy slogan bu es bi Honorable MC Cham ñu ngi laa gërëm suma doom baay national organizer Ibu Serekunda mu ne bara wàccal Kande ek mooy slogan yi GDC 2021 kon loolu noonu yàlla dina ko def su soobee yàlla léegi lu ñu def mooy Honorable Omar Cissé ñu ngi ñëw oo yi nga xam ne mooy His Excellency di Right Honorable di wax ne suñ demee ba nga xam ne His Excellency wax na dinañ may chance movement group yi ak cultural group yi pour ñu ñëw wane seen boppa léegi ñu ngi ñëw oo ki nga xam ne mooy His Excellency di Right Honorable mu ne ñu oo ko mu ne léegi lu mu war a def
mbokk yi kon dafa mel ni tey beneen executive sampu na si Gambia Democratic Congress kon ñu ngi congratulate képp ki nga xam ne jox neen la place waaye ñu ngi congratulate képp ki nga xam ne itam ñëw nga teew fii nii kon dafa mel ni wote bi egg na si ndong li kon dafa mel ni programme bi mu ngi ñëw jeex waaye dinañ oo honorable Kandeh mu ñëw wax waaye su waxee ba pare cultural group si honorable Kandeh dina toog ak yéen fii dina xool li nga xam ne talent si nga xam ne moom ngeen am pour war ko perform moo xam ndax drama la moo xam na musique la ak li muntu doon rek honorable Kandeh dina toog ak yéen fii nii pour déglu li nga xam ne moom ngeen war a def wala xoolaan li nga xam ne moom ngeen war a def kon fu mu nekk nii honorable Kandeh léegi tànn neen ko moom moo nekk candidat bi nga xam ne tey moom la GDC d'accord tànn ko pour mu war a taxaw génne Adama Barrow 2021 December 4 incha allah kon GDC dafa war a dem State House kon honorable Kandeh ñu ngi lay oo nga ñëw nga address gathering bi for the last time. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabari, please. Sabari. First of all, I want to congratulate all the newly elected members of the GDC and I want to thank everybody, especially the outgoing GDC executive, for their tremendous contribution towards the uplifting of the GDC. And I hope the newly elected members will follow their footsteps, work harder to make sure that they will raise the GDC flag to the higher heights. I want to thank everybody who have contributed to this party congress, whether in cash or kind, to help us make sure we succeed in having our party congress, both in and outside this country. This is very touching. I thank all the delegates across the country for the trust and confidence that you have in me and my entire executive. May the Almighty Allah give us victory come December 4th this year. It is not going to be easy. It's a big task that the Gambians have given us.
They have trust and confidence in us, and I hope we will live up to expectations. It is our responsibility to make sure the problems and challenges that we face, we don't throw them to future generations. It is our responsibility to try and bring back the Gambia and move the Gambia to the higher heights. Gambians are totally disappointed with the change that we have. This is not the change we wanted. Unfortunately, this is what we've got. But it's a challenge for us. Let no one discourage. And I am telling Gambians to have more courage in themselves. The country is yours. The country belongs to you, and nobody here will come and help us develop our country or effect a change without our own contribution towards the socio-economic development, and of course, to make sure that there is effect change and a change for better Gambia. We don't want every change. We want a change where our young people, our young generation, the generations to come, to feel proud of what we have done for the good of this country and for the people of this country. See how many people are gathered here. All these people have a hope. All these people have a hope that we can help them rescue this country. These people have a hope that we can help them solve their problems. It is a trust that they have invested on us, and we have to live by that. They are not our slaves. They fear nobody here. But it is because of the hope that they have in us. That is why today we are selected as the GDC executive members, especially Mama Kande is selected as the chairperson, secretary general of the party, and the flag bearer of the GDC. I will do my best to serve you. And to the young Gambians, be rest assured that we will build a new Gambia, and it will be built with you. I'm proud of you. I'm proud of you. And I thank you for the trust and confidence that you have in me. I promise you I will never let you down. We have nothing but this country. We see nothing but this country. And this country is bigger than myself and you. Whatever we do, we put the Gambia before anything else. There we cannot make a mistake. If we put the Gambia before anything, there we cannot make a mistake, because the Gambia is bigger than a human being. And the Gambia can never make a mistake. We make a mistake, and we have made a mistake of electing the current administration. I thank you once again, and I congratulate everybody here. Now I would beg your indulgence and allow me to speak in local language so that everybody will understand why we are here and what we are here for. I thank you all.
mbokay musidɓe am fulɓe mi salmini on mi salmini kala garɗo ɗo miɗen on toro yaafuye tampere waɗi gila hanki hay goto ɗanaki on goppi cuuɗi mon oɗon mbaala e lesdi woɗɓe keɓani hayɗo mbaali kono noon miɗen on toro yaafuya gandon ko ɗum golle ɗe lamdi miɗen on tori kadi muñal hay dara ko tagaɗo wawi hebde e gurdam mum ko yaadani e tampere e muñal ɗum ala nde niiɗa fof neɗɗo heeɓi ko faala ko ɗum wawi tabidde o jaɓi tampude yaadindini ɗum e muñal nden miɗen on tori muñal gandon kadi ala ko ɓooyi ɓe mbi ko waynima fof e ko salminma fof waynimama haydara ɓooyaani surtout noon laamu wonango nguɗo yeehi nden kawral men e wakkilare men koko lamda getoɗen kawren caliɗen wonde ɓeyditirteɓe tan caloɗen wonde ɓeyditirteɓe tan puɗɗiɗo saku mum kala ara he men eɓe ɓeyditoɗo GDC o en jiɗa fenande en jiɗa fitina te kala gonɗo hen mo ganduɗa kanko ko fenande o wuuri ko fitina o wuuri ma o yaltu parte o sabuna ɗum tawat alaɗo haalaji keewi kono en jaabota ko hay goto par ce que jarani jaabuye ko mbi'anmi ko mbo hirdoyaaki jarani larande nangue neɗɗo mbo hirdoyaaki o on jarani larande nangue nden on jarama mbaɗi mandinkolu mbal nimbarala mbal kontonna mbe yam fo fanan danila kabrin kunun albijang alnimbata dolbije hani laadula ma soto adu ye laram be tolle tuya fem me nati jang na manke Gambia kanoti anen GDC kano mbal nimbarala mbal tentula ñim banko mumol be bankoti si kilintante ñim bankoti Gambia mu Gambia leti siol bele bija ntol bele kañante jang ala en tolle kafu jang men yali naati jam feyate almanna tulungola al nata jihadola albe jihadole fanan kono bari inshallah fo December mansa kunda men bi jam wobe fala tek alingam wakilingan tesidi al salongo man fen soto dunya ko no namanke nyim bankoti mbe fengo fenkela alinga banko tambindi folo nsimo kilin na ko jibe adun ninga banko tambindinte mistake kela baw banko buka mistake mamma kande ka mistake kele ninga nyo yofi tuma den si kuje man la fi men bari ite banko yofi la mum foye fenjeje me yalo koy man la fal
yaaji alay banko din tolla de bari même ba ke la banko din tolle mbenga lo ngante sidi ngaaje ko Cairo sabatita banko kono ño kano ka sabatita banko kono ño moyo sabatita banko kono wo ko laale mu development be nala pati yo pati membe Gambia jam ay pati manifesto le soto ko naay man sa soto abe ñine ka a pati wo pati naya la manifesto dada ni yaji be tuma do iba fola nyim pati nyongote keri ikawo kaytol le samba IEC ko nteni nga mansa ya soto nyimbe nyine kala bari kabri 1965 wole ka kede bari hanisa en femman femfenne man tarake kan Gambia ko bidun yara kayti kuute kaytol melbe submita IEC wote wo kaytol te do ko la kay ndol le be do ko kala ni la kayto peinture fo anyi nyata ya sambaje iman ite man na wo baro ke wo man na fa soto be muna fati ndol la kambe ngo ndol la nyomoyo mbe salon ko man fen soto man manke di bankoti betum ali nga nyomoy ala barka suma mbokki olof yi maa ngi gërëm di jërëjëfal di ndokkale suñ executive bu bees bu ñu tànn tey di leen wax ne ñu tànn kenn ragalut ñu te ñun moomuñ ci kenn te kenn du suñ jaam kon wóolute ak yaakaar moo tax ñu tànn ñu maa ngi leen a wax ne na ngeen ubbi seen loxo yi ngeen ubbi seen xol yi ngeen gisee ak nit ñi nangoo tëdd ci suuf te xam ne benn ci ñun duñ dara place bi tey ñu ngi ci ëllëg keneen moo cee nekk ndeke suñ ko moomaloon suñ boppa mbaate munal ko suñ boppa duñ doon oote congrès waaye soo gisee ñu oote congrès mooy ne li ñooy def moomuñu ko dañ na parti bi nappakat beeg sàmmkat beeg béykat bi jàngkat bi ñëpp a ci em te ku nekk ci yéen am na right ut fi place kon suñ ñu ko joxee ñu make sure ne ñun tamit dinañ fexe ba ñoom it ñu seggi seen bopp ci kaw waaye ngir am naa place rek xamatuma kenn gisatuma kenn faaleetuma kenn du yoon du dëgg parce que exemple yi nguur fii lay commencé am na nu ñooy mel ci ni ñu taana dinañ wax ne ndeke ñii buñ amee nguur ëllëg nii lañ ñooy def kon exemple bi fii la fii lañ ko war a doore ndax mun nañ suñ place oo munuñu ko ndax faale nañ ñoo xam ne ni ñoom ñoo ñu fi teg ndax faale wuñ leen ndax ñi ñu fi teg dañ bugg a ku leen faale ñi ñu fi teg bu dañ bugg a ku leen gestu ñi ñu fi teg dañ bugg a ku leen gis ñi ñu fi teg dañ bugg a ku leen jàppale ba seen problème yi sol du rëy mbaga moo ñu fi teg su fekkee ne duuf le mbaga rek am na ñu nekk fi ñoo ñu gën a duuf mbaga kon li may wax ñun ñi ñu tànn tey nañ ubbi suñ loxo yi suñ xol yi wàccee suñ bopp ci suuf buñ la jiitalee nangoo jiitu waaye dellu nekk ci gannaaw waaye suñ la jiitalee nga jiitu di waaxu rek ñii dellu buñ delloo sax doo xam kon suñ la jiitalee
dangay nangoo nekk ci gannaaw nga bàyyi ñi la jiital jiitu ndax amuloo doole bi pour jiital sa bopp boo ko amoon nga def ko nañ welcome nit ñi ci parti bi parti GDC naxariwut a jaay ndax def nañ fi lu fi kenn defu dangay ne bëgguma GDC waaye ne GDC lim fi def loolu foog naa gumbay sax xam nañ kon GDC seen parti la su loolu weesoo réew mi dañ am challenges yoo xam ne ni dama yaakaar GDC moo ko mun a solve problème yi dañ bari ci dëkk bi ci manifesto GDC bi ci problème yu Gambia di jàkkaarloo tey ëpp ci problème yi suuf réew mi dafa bari problème yi suuf naka la ñooy def ba régler problème yooyu loolu day bokk na ci tànki GDC fii ba 2100 mooy juróom-ñaari fukki at ak juróom-ñeent ci kanam ndax GDC su ñooy xelaat duñ xelaat pour tey rek mboolem koo xam ne ni njiit la fekk yow pour tey rek ngay xelaat yow sa njiit yaa manqué na dangay xelaat pour tey xelaat lan mooy war a xew ëllëg nga sàkkal ko pexe depuis léegi juróom-ñaari fukki at ak juróom-ñeent ci kanam mun naa am GDC suñ population dina dem ba 10 millions 10 millions nit ci biir Gambia ñun tey war nañoo xelaat ñooñu fan la ñoo mun a toog ci biir Gambia suñ réew mu tuuti bi ñooñu naka la ñoo dundee ci biir réew mi Gambia ñooñu fan la ñooy béy pour ci biir réew yi Gambia ana lan la sàmm yi di am ana lan la béykat yi di am ana fan ak fan la ñooy sampa kër lii lu jara xelaat la kon GDC dinañ taxaw tànk boo xam ne loolu yëpp dinañ ko fexel depuis léegi loolu problème la ñun Gambia am nañ suuf si baax na waaye lan moo tax mënuñoo dundal suñ bopp kon GDC inshallah bés buñ egga si State House yëfi mbéy dinañ ko olbati dinañ make sure ku nekk sa wàlla di nga ko jot nu mu waree ñun war nañ mun a béy noor ak nawet ndax réew mu nekk da nga war a sàkkal sa boppa pexe disaster yaa ngi am pandémique yaa ngi am coronavirus bu mu commencé Gambia ba léegi dara doxul Gambia waaye ban jéggoo lañ tegoon pour fankantaane lu mel ni su jotee suñu réew fan la ñuy jaar kon coronavirus bi jàngala si ñun man dama foogoon ne by now nguur gi waroon nañ sàkk ay pexe fekk du jënd ay moto di jox ay nit ñu naan ay million kaay leen bokka si suma parti millions yooyu am nañ fi ñu war a def millions yooyu am nañ fu ñu war a dugg suñ lopitaan yi amuñ garab suñ lopitaan yi amuñ ay ambulance glove lu ñoo sol si loxo sax amuñu ko
maa jéggalu si jigéen yi jigéen bu fi omba ren ak daaw lu dee si jigéen si wàllu si waxtu matu dafa bari si réew mi waaye ñoom faalewuñ loolu du seen business dégg naa fan yële nguur gi bind nañ press release di wax nit ñi ne comme bési éleg bi dinañ declare state of emergency bugga naa nag ki binda press release bi ak minister of health ak président bi ñu wax ñu lan moo tax ñu jox notice ñetti semaine ñetti week ne su waxtu bi jotee dañooy declare state of emergency dañoo def lockdown xanaa ëllëg la coronavirus di commencé Gambia bugga naa ñu leeral loolu ndax ëllëg la keesi coronavirus yi dañoo yokku Gambia bugga naa ñu leeralal ñu loolu parce que su fekkee ne coronavirus dafa serious biir Gambia te keesi di yokku bés bu nekk nga nekk njiit nga nekk nguur kon war ngaa def lockdown doo ko appal ñetti semaine parce que dafa nekk loo xam ne ni emergency la emergency nag jarul waajal parce que loo xam ne ni dafa affect sa life affect life yi sa doomi réew loolu doo ko waajal waaye lan moo tax ñu ñoo jox 3 weeks naan waxtu sàngam bu jotee dinañ déclare o dinañ def lockdown xëy na waxtu boobu la coronavirus di ñëw Gambia président Barrow na xoolaat nguuram gi mu xoolaat lu ñuy bind foog naa Gambian si bugga nañ lu gën a serious lu ñuy def ñoom buñ gisee luy daw si social media sax o nit ñi lu ñuy wax nii rek ñu commencé di binda press release di ko tontu nguur seen binda du caaxaan te waruñ koo caaxaane fan yële gis naa ñu ngi binda ne ñii wax ne Yaya Jammeh dafa ñëw Yaya Jammeh ñëwul loolu tontu social media loo xam ne ñi ñaa ngi koy waxal seen bopp kon su wàlli agriculture inshallah dinañ ci taxaw niñ ci war a taxawee su ñëwee ci wàllu health mooy lopitaan yi GDC région bu nekk pare na fa sampa lopitaan boo xam ne ni amul benn bagage bu cey manqué parce que ñun dañ gom ne benn doomi Gambia warut a génn Gambia dem di faju ci biti léegi mut na weer bu ñu amee ñun sañ ay xarit ay docteurs yoo xam ne ni ñu ngi India ñu jokkoo ak ñoom pour indi leen fii dimbale askan wi ci mboolem jàngoro boo xam ne ni dang doon génn dem bitim réew pour faju ji ñu ñëw jàppale la ci ma ne leen ñu bindal leetar bi ñu yóbbu ko jëme minister of health man maa oo minister of health ba léegi amaguñ tontu nguur googu moo nekk di wóor naan kaay leen ñu jàppale nguur gi naan yow da nga baax trop pour nekk opposition ñoom loolu lañ dee wax ñu ne Alaaji Keba mbaate Moussa Ndiaye mbaate deneen ak leneen dañu baax trop pour nekk opposition nguur lañ war a toppa ñoom kañ lañ xam ne nguur rek lañ war a topp ñu nekk opposition 22 good years nanguwuñ nguur ñu ñëw ba toog naan topp leen nguur
loolu dafa daw yaram suñ demee ci wàllu education ñu ngee ndokkale former président Jammeh nit soo waxut dëgg rek da ngay fen te ñun bëgguñ fen Yaya Jammeh try na fii ba indi fii free education for girls suñ ndaw yaa ngi fii Gambia college bi sax mënatuñ faa dem kuy dem foofu 26,000 lañ lay fekku te musuta am fii 36,000 ci at bi loolu nga war a fay koo xam ne ni sa baay baadoolo la amuloo dara yow naka ngay demee college kon GDC dinañ introduce our free education not only for girls but for everyone up to grade 9 mbokk yi lan mooy doole réew mooy sa dunda sa wér bu yaram ak sa xam-xam ñetta yi bu ñu ñàkkee ci réew boobu du dem kanam te lii dafa ñàkk Gambia li gën a yomba ID card sa ID card waxtu Yaya Jammeh buñ ko fi defee $200 ñoom ñoo njëkk a cry foul ñoom ñoo njëkk a jooy ñu ne 200 dafa bari ñoom ñu teel ñu ne def ko 400 plus ñii ñu ne bugga nañ réew mi dem leen si suñ port bi suñ port baa ngi fii gaal dina fi ñëw dina taxaw si biir ndox bi 1 week fekk mënut a costé mbaate lu ko ëppa booba Guinée ak Sénégal yëpp fii la ñooy indi seen marchandise léegi ñun ñooy dem Sénégal di fa yóbbu suñ marchandise di ko indi booba container yi fay wàcca from Mali on transit moto yi ñëw fii Sénégal Guinée yëpp fii la doon ñëwee ngir suñ yomba port bi tey soo buggee lu yomba da ngay dem Sénégal Gambia fan lañ jëm waxoon naa leen ne Gambia ñu ngi ñu dugal ci barigo bu leen nangu ñu tëj barigo bi waaye déglu wu leen ma tey nag doppa nañ barigo bi ñu ngi amee seen carnage bugga koo tëj foofu la ñu toll des na si yéen nag kon li ma bugg a wax mooy waa IEC ñu ngi fii ñu ngi leen a wax ne fan yi yegg nañ seen meeting ak all the political parties gis nañ luñ binda tamit ne nuñ doon sànnee karta noonu la ñooy sànnee karta ren ñu ngi leen a congratulate ci loolu di leen gërëm ci loolu ndax soo buggee indi paper ballot da nga soxla ñetti at ñeneenti at pour jàngal ko nit ñi ñu xam ko waaye comme nangu nañ ne nuñ doon woote noonu la ñooy woote ñu ngi leen a gërëm ci loolu waaye ba léegi ñu ngi dekk suñ loxo yi nu mu gën a gaawee
pour register nit ñi ndax Barrow dafay dem ren registration bi lay soxla na nit ñi register ñu jël voters card soo leen buggee jëlaat seen dëkka ngeen moom seen dëkka ngeen fexeel seen dëkka seen kàddu taxaw da ngeen naa jël voters card ngeen vote ba tey président Jammeh keroog bu mooy congratulate Adama Barrow dafa am kàddu gum ko wax te kàddu gu du kàddu naafiqa mu ne ko maa ngi laa congratulate waaye maa ngi laa wax ne don't joke with security waaye ndeke ku joke with security nu suñu réew bi mel noonu la mooy mel security bi fi nekkoon mu ngi fi ba léegi de waaye xam nga affaire bi naka la soo ma faale ma faale la soo ma faale ma faale la te dégg naa luñ bare def ñu ne dañ fi bugg a indi ay police from Sénégal Togo ak xawma Côte d'Ivoire la xawma ak Benin francophone ñun de welcome muñ ko ndax am nañ police yu doy am nañ doomi Gambia yu doy yoo xam ne ni mun nañ jël uniforme aaral ñu suñ dëkk bi léegi man dama jaaxle lan moo tax sécurité amul ci Gambia booba Gambian si rek a fi nekk sécurité am na léegi dem nañ indi économique ak Sénégal yëpp ñu ngi ci biir dëkk bi amatuñ sécurité kon Gambian si nañ xoolaat suñ boppa lii xew ci réew mi musut fee xew waaye su continuer ñun la neex man dey pare naa xaw ma ndax yéen pare ngeen kon Gambian si Gambia mu ngi ci seen loxo waaye leen na ñun yëpp nañ ko xelaat suñ doom yi ak suñ set yi suñ jaayee suñ dëkka bés bi dina ñëw dégg naa Cissé Kounda yi ñu ngi complain affaire yi jën waaye dëgg la wax comme que nag xam ngeen ne jaay nañ suñ géej bi lan ngeen war a def pour ñu jotaat suñ géej kon nañ nangu suñ réew mi mun nañ ko tey rek si biir Gambia rek ngay dem doomi réew yi Gambia fekk amuñ ci kaddu ñi jógee ci biti ñoo la ëpp kaddu si sa biir réew am na waxtu 2017 2018 ñëw naa Farafenni fii gis naa ay soldat ñu ngi doon wër di ut fu ñooy fanaan fekk amuñ fu ñooy fanaan ay doomi réew gis naa loolu tamit base ay doomi réew te ñu ngi liggéey pour aan ñu ñun yëpp
ci suñ biir réew dëgg la bugg nañ ndimbal suñ ko su waxtu jotee waaye ñu ngi wax ne ñun Gambia fitna amu fii economic forces yi ñu ngi leen di gërëm réewi ECOWAS yépp waaye tey am na ñu gën a yelloo security forces yi dan di Gambia ñoom tey suñ ñu buggee dimbale ne ñu dimbale si suñ doomi réew ñu sol seen uniforme ñu aar suñ réew ñun loolu lañ soxla sakatuma nag di ñu dem di andil ay police te loolu soxluñ ko fii de maa ngi leen a oo nag nañ xelaataat loolu ndax du fi am nañ ko xelaataat du fi am de ñoom ñi ko pexe yépp amul benn dalil boo xam ne ni war nañ koo mun a explain maa ngi cee challenge journaliste yi nañ dem ñu def seen investigation lan moo tax ñu war a indi fii police mission ci Gambia wala lan mooy seen dalil ñun Gambien si bëgg nañ koo xam maa ngi leen a ñaan na ngeen jàkkaarloo ak ñoom ngeen laaj leen lan mooy seen dalil député yaa ngi fii ñoom it maa ngi leen di challenge ci National Assembly bi nañ put a parliamentary question to the Ministry of Interior ñu wax ñu lan moo tax loolu war a am ci Gambia ak ban problème moo nekk ci Gambia ba ñu war a indi loolu fii bugg nañ koo xam balaa ñuy bañ torop bu gaay ñi ñëw waaye nañ ñu waxal lan moo tax ndax ñun xëj na suñ bodee yaatuwul waaye gisaguñ fi problème ci Gambia ñoom ñi am trop xam-xam bi nag ñoom ñi foog ne ñu ngi ci problème nañ ñu wax ci ban problème lañ nekk ba mu waral ñu jëli ji ay police ci biti indi ko ci Gambia bàyyi ko doomi bàyyi doomi réew mi keroog bu gaay commencé nangu banta yi ñun waxuñ nen gon suñ àll bi waxuñ ko waaye nguur moo am doole su waxee lii nañ ko stop dañ koy stop waaye tamit dama foog ne it's not fair doomi réew mi ekkati seen xaalis jënd seen banta ñu nangu ko seen loxo ñu perte seen xaalis nguur am nga raay naan bugguma fee gis jaaykati banta te doo ko fi gis dama foog ne nguuri Sénégal ak nguuri Gambia yëpp su fekkee ne buggatuñ jaay banta ñoom nañ déggoo make sure ne benn banta jógut Sénégal make sure ne benn jula tamit jëndut banta waaye nga bàyyi ba ñu jënd seen banta yi nga nangu ko seen loxo mooy ñële am nañ seen xaalis jël banta yi tamit yóbbu foofu loolu day du dëgg kon ñoomi neen nañ waxtaan ñu make sure ne jaay banta bi comme ñoom nuñ ko buggee arrêté na fii de réewi Gambia la te Sénégal suñ dëkkandoor lañ ñun mënuñoo baax gannaaw Sénégal waaye Sénégal tamit du mun a comfortable gannaaw Gambia kon ndeke ñun ñoo bokk kon li tax ñu bokk ñun yëpp nañ ko nangu te make sure ne ku nekk sa interest sa sovereignty protect nañ ko waaye xarit yaa bi du one way de dafa war a nekk two way dem dikk dem dikk la war a nekk sànq rek ñaan naa fi kilifa Sénégal yi ndax lu tax lu xew fii Sénégal ñu ngi ñëw waaye ñu ne su fa dara xewee ñun ñu ngi wax
kon ndeke yëpp benn la kon dem dikk bi lañ ci laaj mën na am te war na am soo gisee nag ñu egg ci wax yi yëpp dañ bëggoon a am rally comme ëllëg waaye comme que amatuñ ko mag yel opportunité bi waxtaan ak askan bi tuuti loolu moo indi wax bi kon nañ góorgóorlu ñu takka suñ ndiga ñu xam ne du yomba waaye nañ gom suñ boppa gom ci luñ nekk yàlla dinañu jàppale dama xam ne rek ren ñu naaw dinañ daan ñu bëtu dinañ daan fuñ mun di def dinañ daan daanu rek xam nga wax naa leen ko maa ngi leen a wax tamit xam nga dof rek mooy laaj ne ñay su dëggeetee mbott dof rek mooy laaj ndax mbott baa ngi dund ñay su dëggeetee mbott dof rek mooy laajte ndax mbott baa ngi dund kon Gambia ngi nii pour yéen alal buñ leen di jaay alal buñ foog ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñu ngi teel a fàtte de def nañ fi commission balaa commission bi du jeex ñu ne alali Yaya Jammeh la ñooy enquête balaa loolu du jeex ñoom commencé nañ jaay alali Yaya Jammeh waaye ndax dëgg la nit dina mun a jiite réew ñaari fukki at ak ñaar yow mënuloo amal sa bopp dara xanaa ñi jiitewul réew sax amal nañ seen boppa lu ñu am sakkatuma ku jiite réew ñaari fukki at ak ñaar nga ne kooku warta am dara te ñoom ñu ngi toog fi ñeenti at tey ku nekk a ngi samp ay manso waaye nag fuñ ko mun di sampa dinañ ko jël kon na gaay def ndànk nañ fàttaliku ne man dama foog ne africain si nit ku ñuul mënut a jàng parce que yaa ngi defar commission léegi ñu ngi enquête kii yow ngay buub pour ñu la enquête la ëllëg ñun naka la ñooy xelaate yow toog nga ne Yaya Jammeh lekk na lii Yaya Jammeh def na lële Yaya def na lii nga ne yaa ngi koy enquête yow yaa ngi koy enquête boobu jeexagut yow yaa ngee buub moom lañ yab waaye keneen dina leen yab kon nañ góorgóorlu di nuyu suñ géwél yi am naa nag gars yi fu mu nekk ni seen tànk yeeg seen gémmiñ yeeg seen loxo yaa ngi esen waaye tey maag yéen la fii ba bor set tey bési GDC la di nuyu suñ tayor bu rëy bi mu ne buur la waaye tey maay buuram bugga naa mu ñëw fii ñëpp gis ko xam ne mbuba bu ma sol tey loxom moo ci jaar su fekkee ne nag naay sut boobu yéen a koy wax de kii mooy buur teelo bu mag la mbuba bi moom moo ko dugal si wolisam ñëw ba fii indi na ma naa ko sol ci jàppale aji roxi
ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla fay yàlla may leen fan yu gudd ak wér bu yaram jërë ngeen jëf thank you MC Cham maa ngi nuyu suma jabar yi nag ñu ngi fii Asanatu Diallo ak Ana Camara kande bi ak ñoom ñoo koy eggaleel seen bopp waaye maa ngi leen di nuyu bu baax ñi jógee NPP ñëw tey join si GDC maa ngi leen a wax ne kër gi de seen kër la parti bi seen parti la maa ngi leen a welcome ci parti bi te ngeen xam ne commencé ko ci man Mama Kandeh kenn gënul leen ci parti bi ndax parti Gambia la te man dama tuuti pour Gambia ñëpp a ko moom jërë ngeen jëf di leen wax ne welcome to the GDC the social media houses yi fi nekka ci tuuri Alhaji Mamadou Moussa Sow maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal ngeen xam ne yéen a ñu nekkal fii te da ngeen fi nekk pour di joxe information te information doole la kon ñu ngi leen di ñaanal di leen encourage ci liggéey bu baax bi ngeen di def waaye dafa am li ma leen bugg a sas seen journalisme bi bu mu em ci kombo rek bu mu em ci political party yi rek Mama Kandeh moo fi wax lii Barrow Souleymane moo fi wax Ibrahima réew mi dafa bari problème te nit ñi dañu war a xam lan mooy problème yi réew mi te kan moo koy gën a xamal problème yi réew mi mooy journaliste yi génn leen ci àll bi ngeen dugg ci àll bi ngeen waxtaan ak waa àll bi ngeen seet naka la ñooy tëddee naka la ñooy eewoo naka la ñoo tëjee seen néeg yi ñu xam seen problème te gom naa rek ne soo leen génnee ci biti di ngeen gis lu bari loo xam ne ni war ngeen ko mun a report te mu nekkal ñu ñun yëpp yokkute kon maa ngi leen a encourage ci loolu seen waar dafa yaatu wóor leen eggaleen béykat yi eggaleen sàmmkat yi eggaleen nappakat yi dem leen ci bantabaay di ngeen am lu bari you see bi ma nekkee Europe pour woon la how funny journalism is sometimes especially bu Europe bi suñ buggee market dara dañoo wone only the bad side of Africa loolu la ñooy wone ci télé yi foofu ñi xiif ñi ñoo xam ne flotte daf leen yóbbu ñi sonn ñi loolu kese la ñooy loolu because for them maybe it's a market waaye ñanaay wone gab Africa ñu nit am nañ lu rafet am nañ lu baax am nañ lu gën ci lépp yéen la yéen a koy market yéen a koy wone maa ngi leen a encourage te xam naa yéen a ngay try it's not easy with you waaye fu ñu jaar ñu sacrifice amul dara lu yomb ci àdduna liggéey nag balaa muy neex nga bugg ko nga nopp sa liggéey soo ko nobee rek da nga koy def nu mu waree te gom naa rek ne li ngeen di def bugg ngeen ko waaye man it maa ngi leen a wax lii na ngeen ñu maketal Gambia am na lu bari loo xam ne nii war nañ ko mun a maket ci Gambia Gambia fu mu ne demut fenn especially in the tourism sector soo demee airport nga seet ñaata flight ñooy wàcc Gambia été xëy na benn mbaate ñaar su bëre nga dem seen passenger ñaata passenger ñooy wàcc si suñ flight si 20-50 maximum flight naka la moo ñëwee fii Gambia dafa tuuti ñiy flight jógee Gambia mbaate ñiy jógee feneen di ñëw Gambia bariwut
waaye lan moo tax nit ñi war a ñëw Gambia yow yaa koy create yaay create loolu li tax nit ñi war a ñëw fii nguur gi ñoo war a create loolu soo ko create ku nekk dina bugg a gis Gambia ku bugg nekk dina bugg a ñëw Gambia waaye su fekkee ne ñun les foundation store rek xeer di teg rek xeer foundation store maa ngi leen a wax ne xeer yuñ teg benn duñ ci liggéey benn yéen lañ bugg a nax rek because ñoom politique bu njëkk bi lañ amee foog ne boobu da ngaa dem député mu ne la man gasal fii dinaa la fi gasal teen gasal fele dinaa la fa gasal teen ñoom loolu lañ amee ba léegi adduna bi passé na foofu yow li nga mënut a liggéey si ñeenti at nga bugg koo liggéey si benn at mënut a am mënut a am yéen lañ bugg a nax te soo fa projet suñ inauguré fii yëpp Yaya Jammeh moo ko def du ñoom dégg naa nag ñu ngi wax ne ñoom def nañ fi lu fi kenn deful waaw loolu dégg la def nañ fi dara ndax moomatuñ suñ bopp benn loolu de amul fi woon economic forces benn at lañ fi waroon a nekk ñu ngi fi ñeneenti at loolu de mosu fi am suñ lopitaan jigéen ñi nu ñooy dee ci lopitaan yi lu musut fee am def nañ fi lu kenn musut a def lack of security bi nekk fi musut fee am kon def na fi lu fi musut am nguur gu amatut secret moo fi nekk te loolu musu fi am kon ñoom luñ fi def loo xam ne ni amu fi woon dafa bari mënuñ koo lim léegi waaye am na luñ koy dencal su waxtu bi jotee dinañ wax liñ fi def loolu musut fee am bari na de ñetti toni cocaïne wàcc na si Gambia bi fii naka la ñëwee bugga nañ koo xam te musu fee am waaw jël suñ géej bi jox ko Chinese yi musu fee am de tey jën amatut Gambia loolu it musu fee am xale yi amatuñ liggéey musu fee am ah ñoom ñu ngi wax ne ba léegi maalo $900 la waaye bugga nañ xam bitik boobu ñun dunda bi num seeree njëgi maalo musu num eggee num seeree tey musu fee am loolu de bi ñoom indi nañ ko fii ID card $500 musu fee am kon liñ fi def li fi musuta am bari na de kon Gambian si ñii de suñ fi amee benn at si kanam yéen a ko jox yéen a ko def yéen la neex waaye pour wax li ko fay génne loolu yomb na de ndax ñoom dañooy mistake waxtu bu nekk te defuñ dara lu ko rek ñoom na seen politique dafa neex su fekkee ne politicien nga ñoom si seen wax ak seen jëfir rek ngay des ñoom ñoo laay political yow baag wee boobu déportation bi fee am musul fee am boobu dama amu fi woon kon Gambia ñu ngi congratulate Barrow ci lim def fii musu fee am waaye suma broda la nag I like him suma broda la su politique bi passé suma morom la maag moom a jógee benn area maag moom a dugandoor school maa ngi koy ene jàmm rek jàmm kese laa ko ene
waaye nag toogu bi moom dina fa jóg de bu ko defee man dama koy xejal ma ne ko kaay maa ngi wa jógee Jimara di ngeen nangu déedéet li nekk GDC parti boo xam ne ni la nit ñi dañ dee apprécier ñun amuñ xooli feyeku wante ñun amuñ loolu ñun xool buñ am mooy ñu naka la ñoo defaree Gambia naka la ñoo defee doomi Gambia yi benn ñun fii la ñooy xalaatee ñun suñ xel demut ci benn xeex te pare wuñ xeex ak kenn suñ xeex bi yëpp mooy naka la Gambia di demee kanam suñ xeex bi yëpp mooy naka la ñun doomi Gambia la ñooy buggantee nekk benn lii mooy suñ xeex ñun bañuñu kenn siis bi rek la ñu soxla ngeen jox ñu liggéey te incha allah loolu dina am maa ngi nuyu ñëpp fi may daanelee sama kàddu fan yi ci gannaaw demoon naa siyaare suñu sëriñ suñ xarit suñ am di jàmm ku bugga doomi aadama Cereka Tuuba Serigne Abdou Karim Mbacké maa ngi koy nuyu ak taalube murid yëpp dem naa foofu teral na ma suma teralee GDC yëpp la ko defal Gambia yëpp la ko defal ñu nit ñu ngi koy gërëm te xam ne ñu ngi fii pour ñëpp waaye surtout pour moom ndax dama gis jowrinam bi fi nekk mooy Abdoulaye Diop ak seen groupe bi lu ñooy liggéey ci Gambia ci biir Gambia lañ koy liggéey ñoom ñooy dajale seen alal ku yàqule ñu dem fa ku feebar ñu seeti ko mboolem fu nit di sonna dañooy taxaw jàppale la te si réew mi fii lañ koy def kon ñooñu awma dara gannaaw di leen wax ni jërë ngeen jëf te ñooñu ñoo fi negal sëñ Abdou Karim Mbacké kon xam naa suñ ko waree def ndigal lañ am ci moom pour def loolu ndeke jubluwaay bi yëpp naka la ñooy jàppalee doomi aadama bi la naka la ñooy defaree doomi aadama bi mu nekk nit naka la ñooy dimbalee ñi soxla naka la ñooy aaree ñoo xam ne ni amatuñ yaakaar kon loolu kuy def loolu di leen jàppale kooku dee ku jara gërëm la kooku dinaa wax ne ak kum mun di doon nag kuy def loolu man ak moom ñoo bokk ndey ak baay ndax loolu mooy suma yëf kon waa murit maa ngi leen di nuyu yéen yëpp
taranga bu ma fa am taranga Gambia yëpp la woon kon kontaan naa waaye am na kuy wax ne ci gannaaw fele bugga na ma làkk pol kaw wona horade haalaka ma wasde yidde ka mi wawa won goɗɗum ko wona ɗum ko ɗum tan Allah waɗi min mi wi'etake laare ho niɓɓima niɓɓani ma aa ko ɓokki ko jaɓɓi ala mi wona ɗum min ko gonmi ko ɗum gonmi ko ɓokki ko jaɓɓi woɗi ko laaɓani nden noon mi weltanima on onon fof te miɗo andi tan Ibou Ndiaye Ba mbo ɗo Ibou Ndiaye Ba o waktu o heƴata ɗo woni ɗo mi salmina mange guerem organiser yëpp di organizing committee bu North Bank yëpp Abdoul Aziz Papa Ndiaye Tunkara yéen ak seen team waaye suma on desk officer mooy honorable Ablaye Diallo maa ngi leen di gërëm yéen waa North Bank congrès bi rafet na neex na mboolem koo xam ne ni def nga ci sa dara maa ngi lay gërëm mboolem koo xam ne ni def nga ci dara yow de sa ite mooy pour ñu am succès ci congrès bi ndax yëpp dem yoon te yëpp dem na yoon maa ngi leen naa gërëm bu baax yéen waa North Bank di gërëm Gambia yëpp mboolem ku bàyyi këram ñëw fii congrès bi indi la fii maa ngi lay gërëm di la ñaanal di leen ñaanal nag yàlla teg leen ci yoon yi jàmm soo leen di dem ngeen egga si jàmm fekk seen njaboot si jàmm bu ko defee ñun fii ku nekk ren comité bi tànn nañ ko de waaye ñun ñëpp te ren mobilise lañ ku nekk rek na mobilise amul jàppal ma mbaxana mbaate musóor GDC nag dafa neex xam nga lu tax ñu ne mag bu solee tubéy cuura xale yi dinañ la topp ɓe mbi si mawɗo dufima tuuba gosi cukaloñ gabbotoma nden noon ko GDC woni ɗum eyyi tinnoɗen maa ngi nuyu suma séeréer yi suma joolaa yi saraxule yi jaaxanka yi ñi yëpp doomi polli leen waaye xam naa saa dey kaabunka yi ta xaaral ma wax seen mbir balaa gaay di mer ngo kaabunkol fana mbijan na fulool la dingol le mu wol fanante na kembujen kol fana mbijan kembuje bawo al nata GDC nalte sonkala bartendu senko ben naltema mune mu sonkoti alla keba anene tata e base sorong wala mu sanjali bojanti alhamdulillah sate le me yalon ko dunia be yalon Gambia be yalon bil nal nata jang al kafuta molma hañita kote ke katambi nunto adu ngalon ko inshallah gagné be kelale comme December 4 bol batata ba kundankolu melbe jangi konko be la say waaye dina make sure na dina toog tuuti ñu allow gewel yi ñoomin ñu perform because ñoom ñooy neexal affaire bi ñun ak ñoom ñoo bokk jotaay bi ñoo bokk programme bi kon ñoomin am nañ ci wàlla
te xam naa rek Moussa tey borom flag yi tey dinaa ko fi gisee fecc yoo xam ne géej naa koo gis te am soo chief of protocol ak protocole si yëpp dinañ fecc tey fii tey kenn du des de amut aji amut aas jërë ngeen jëf thank you so much. Taju leen loolu mooy kaddu yi His Excellency the next President of the Republic of the Gambia Honorable Mama Kandeh ñu ngi gërëm mboolem ku fi teew ak foo mun di jógee ñu ngi gërëm presse bi di gërëm sécurité bi di gërëm Council of Elders di gërëm jigéen yi gërëm regional committees yi constituency committees yi ward committees yi village committees yi ak mboolem military GDC foo mun di nekk rek nuyu nañ la sant nañ la gërëm nañ la alhamdulillah yàlla dimbale nañu mais li nga xam ne moom moo ñu dajale woon fay ñu mun koo jeexal si jàmm kon léegi ñu déglu léegi dinañ jox cultural groups yi ñu def ambiance ñuy ñaan ñëpp ñu dellu gannaaw cultural groups yi ñu ñëw benn par benn ñu may leen 5 minutes. Tocil leen gaay ñii ñooy sabarkat yi Farafenni yi waaw ñu ngi ñaan borom sabar yi ngeen gën a jege si leen borom sabar yi jege si leen ndax président mun leen a gis foo leen nekk dafa laaxatu jege si leen ñuy sabar noonu jege si leen ñu mun leen a gis chairman Yusma when we touch down better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond.
Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indi les products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport diri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox. Skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, you know, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii. Love like fire. Bring